for healthcare, for our climate, allies in Ukraine, for NATO. I'm going back to Mexico. Well, I don't think Donald Trump's a good person. Trump could be the first president to be under White House arrest. 안녕하세요. 미쿠가제 영어 채널에 오신 여러분들을 모두 환영합니다. 여러분, 방금 본 영상 어떠셨나요? 평소 웃음만 가득하던 미국 최고의 코미디언들이 왜 이렇게 심각해졌을까요? 오늘은 그들의 솔직한 감정 표현과 함께 그들의 반응 속에 숨겨진 재미있는 영어 표현들을 함께 알아보려고 합니다. 미국 정치와 영어를 한 번에 배울 수 있는 절호의 기회 놓치지 마세요. 빠르게 시작합니다. 4년 금방 옵니다. 근데 왜 한국 대통령이 이 모양인데 제가 남이 나라 대통령을 걱정하고 있는 걸까요? And on late night TV, where the comics usually play things for laughs, the election results hit hard. As Les Trump reports, they are not being coy about how they feel about Trump's win. Late night TV's all about laughter, but last night, not so much. Jimmy Kimmel actually choked back tears as he spoke about President-elect Trump's historic victory. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go, for healthcare, for our climate, for science, for our allies in Ukraine, for NATO, for the truth. The show started with a joke, Kimmel and his sidekick Guillermo packing up to leave the country. What's with the suitcase? I'm going back to Mexico. Trump has been a butt of late-night jokes for years, but it accelerated during the campaign. Butt of jokes. 트럼프가 개그와 풍자의 주된 대상이 되어왔다는 점을 강조하며 이번 대선 기간 동안 이런 풍자가 더욱 심해졌다는 사실을 전달하고 있네요. 오늘은 재미있는 표현 하나 알려드릴게요. 혹시 여러분 주변에 항상 웃음거리가 되는 친구나 직장 동료가 있나요? 그런 사람을 바로 butt of jokes 라고 할 수 있어요. 특정 인물이나 사물이 계속해서 농담의 대상이 될 때 사용하는 표현입니다. 이 표현을 직역하면 농담의 엉덩이 같은 느낌인데요. 사실은 누군가가 계속해서 웃음거리가 되는 상황을 말합니다. 문장으로 예를 들어보자면 The new employee was always the butt of jokes in the office. 새로운 직원은 항상 사무실에서 농담의 대상이었다. He hated being the butt of jokes about his accent. 그는 자신의 억양이 농담의 대상이 되는 것을 싫어했다. 라고 해석하시면 좋습니다. 이거 참 듣기에는 웃기지만 실제로 당사자 입장에선 조금 억울할 수 있겠죠. 여러분도 친구를 웃음거리로 삼을 때는 적당히 하셔야 한다는 점 잊지 마시기 바랍니다. Despised the butt of jokes. I'm not usually the butt of the joke. Good. You will be the butt of our jokes because your butt is no joke. In September and October, the late-night comics between them told 1,428 jokes targeting Trump and just 35 aimed at Kamala. The mood was somber here at the Ed Sullivan Theater in New York, where Stephen Colbert taped his first Late Show following Trump's victory. He made no secret of how he feels. Well, it happened. Again. After a bizarre and vicious campaign fueled by a desperate need not to go to jail, Donald Trump has won the 2024 election. Over at NBC, Seth Meyers was equally blunt. I don't think Donald Trump's a good person. I'd even go so far as to say he's a bad person. Goes so far as to say 트럼프에 대해 매우 직설적으로 비판하면서 그의 성격에 대해 부정적인 견해를 확실히 드러내고 있습니다. 이는 진행자가 트럼프에 대해 얼마나 강한 부정적 감정을 가지고 있는지를 보여줍니다. 가끔은 여러분께서 나 진짜 이렇게까지 말할게 라고 표현하고 싶을 때가 있지 않으십니까? 영어권에서는 강한 확신을 표현하면서도 다소 극단적으로 들리게 하고자 할 때 자주 사용됩니다. 예를 들어 I'd go so far as to say that I really hate the president of South Korea and his wife. 난 정말로 한국 대통령 부부가 끔찍하게 싫다고까지 말할 수 있을 것 같아 라는 말을 자연스럽게 영어로 표현한 문장입니다. She's relieved, but I wouldn't go so far as to say completely forgiving. No, I'm not going to go so far as to say that I represent a distinct new stage in humankind. I'd go so far as to say, you boys are the only thing that counts. Now, in my defense, I'm only basing that on everything I've ever been taught about what makes someone good or bad. But it wasn't all gloom and doom. Fox News' Greg Gutfeld was celebrating. Kamala Harris got shellacked like a hardwood floor on this old house. And The Tonight Show's Jimmy Fallon did what comics do. Trump could be the first president to be under White House arrest.
But it's nice. Biden will pass the torch and his life alert necklace. 수고 많으셨습니다. 영상에 사용된 영어 원문과 한글 해석은 고정 댓글란에 PDF 파일로 제공됨과 동시에 언제 어디서나 복습이 가능하시도록 mp3 파일도 올려놓겠습니다. 여러분들의 영어 공부에 조금이나마 도움이 된다면 정말 좋겠습니다. 다음 시간까지 평안하시기를. 좋아요, 구독은 사랑 중에 사랑입니다.